a day for us to remember the great sacrifice of our freedom fighters. So let's start with the prayer. I welcome the NSS volunteers for the prayer. പൂക്കളായി വിരിയണം പൂവിരിഞ്ഞ വീഥികൾ പുണ്യബീജികളാകണം പ്രാർത്ഥനകൾ പാതയിൽ പൂക്കളായി വിരിയണം പൂവിരിഞ്ഞ വീഥികൾ പുണ്യബീജികളാകണം പുണ്യവഴികളിലൂടെ നാം യാത്രയെന്നും ചെയ്യണം പുണ്യവഴികളിലൂടെ നാം യാത്രയെന്നും ചെയ്യണം യാത്ര ചെയ്യും വേളയിൽ ഈശ്വരനെ ഓർക്കണം ഈശ്വരനാണിമ്പലം ഈശ്വരനാണിന്ധനം പ്രാർത്ഥനകൾ പാതയിൽ പൂക്കളായി വിരിയണം പൂവിരിഞ്ഞ വീഥികൾ പുണ്യബീജികളാകണം. താങ്ക് യു NSS വോളണ്ടിയേഴ്സ്. ബിനോയ് വരകിൽ സാറിനെ എത്രയും ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Good morning and happy 75th Independence Day to all of you. I congratulate each of the NSS volunteers and NCC cadets for organizing this wonderful function. Mahatma Gandhi, the father of India, once said, "Do or die." This morning I saw each of you asserting your faith in the same fact, do or die. You were just doing your maximum this morning when you were here at 8:30 for the flag hoisting. You did your maximum when you went for that patriotic Independence Day rally to Kozhikode. This is what we as NSS volunteers can do. This is what we as National Cadet Corps can do. Bringing meaning to whatever we are. You did this when 4,000 students of St. Joseph's College Devagiri are at their homes, maybe celebrating the 75th Independence Day of India. You are the very selected few who came to this college to salute the flag, to show your love, your patriotism to your mother country. And you have just demonstrated the fact that you believe in what the father of the nation, great Mahatma, said, do or die. I am sure each of you are going to practice the same motto, do or die. Now, a short message about 75 years of Indian independence. Day before yesterday, I was talking to an old man who was 86 years old, a grandpa. I just asked him, what do you have to say about the 75 years of Indian independence?
Are you happy now when we celebrate the 75 independence year of India? Or were there other independent days when you really celebrated the Indian independence? And he was very openly telling me, dear friend, I'm not happy these days. I'm not happy 75 years after Indian independence. I was happier when we celebrated the first Indian independence in 1947. I was happy when I, as a 10-year-old, he was born in 1939. That grandpa who I spoke to was born in 1939. I was happy when I participated in the Indian Independence Day when I was just 10 years, 12 years. But the older I became, I lost my happiness. And we know why. Yes, there is of course scientific, technological progress and development. And India is still the largest democracy of the world. But when we look at, maybe from the point of view of the downtrodden, the marginalized people, this independence is not very joyous, not very happy, because the powerful becomes powerful, the rich becomes richer and richer, the poor becomes the poorer and poorer, and the great ideals of democracy is just forgotten or relinquished. And right now, you are going to be the pillars of the nation, great India. So I want you to be great leaders hereafter. You must lead the nation. Now you are the leaders of your friends, the other civil students, right? You as an NSS volunteer is a leader. You as a National Cadet Corps is a leader. You are of course the leader of your family. You are the leader of this college. And in future, when you pass out up to your graduation, you should be a real leader who is representing the ideals of democracy, just like what Abraham Lincoln said. The government of the people, for the people, and by the people. Don't forget the principles of democracy. And just live for the poor people, the downtrodden, the marginalized. And it's so saddening that the present political leaders do follow the very policy of the colonizers, divide and rule. We have a lot of discussions going on about how to hoist the flag, okay, buying, selling the flag, and we understand that even the flag has been just marketized. It has just become a product in the market. And all this is so saddening, and I'm sure you, the youngsters, will change the present condition of the greatest democracy of the world, India. Respected Principal Dr. Bobby K. Joss has always been a great supporter of all the curricular and co-curricular activities of the college. Sir was always with the NSS volunteers, the NCC cadets, and of course the cultural team and all for maximum show or performance. Right? Sir is always encouraging us, leading us, guiding us. And this day, or rather the celebration of the 75th Independence Day began many days ago. And from 10th August onwards, we are just hoisting the flag, and Sir was there from the very first day, and Sir is with us right now, and I'm sure Sir will be with us all the time, and I'm so happy to welcome respected Principal to this 75th Independence Day function of the college. Welcome, dear Sir. Needu Baby, Assistant Professor, Department of English, has been
with you NSS volunteers for 2 years right now. I remember last year during the 7-day camp, ma'am was there during all the days of the 7-day camp. In the department, she's from the Department of English where I am, and we always talk about NSS, NCC activities. I'm so happy that Mr. Robin Xavier, the NSS program coordinator, and Ms. Needu Baby, the other NSS program coordinator, are taking a lot of effort for a collaboration with the NCC. And we are so happy to be associated and to work with the NSS team. You are all so motivated, enthusiastic, and really inspired. I saw that inspiration this morning when you just marched to the Medical College Junction or rather to Kozhikode. Now I extend a sincere welcome to Ms. Needu Baby, the program coordinator of NSS, to this function. Welcome, ma'am. Sub-Lieutenant Shinto Matthew, Dr. Shinto Matthew, recently commissioned from Officers Training Academy with gold medal. The energetic young commissioned officer of the NCC Naval Wing is always a great strength to NCC, that is All India NCC. And now he is of course a great source of energy and inspiration for the Kerala and Lakshadweep NCC Directorate. And I'm so happy and thankful to God that I have a chance to work with my colleague, Dr. Sub-Lieutenant Shinto Matthew. And I don't want to talk much. Sir is always with me. Sir is always with the Naval Cadets. And Sir is always with the NSS Uganda. I extend a very warm welcome to this function, dear Dr. Sub-Lieutenant Shinto Matthew. We have a lot of staff representatives here. I spoke to the Professor of French this morning. Welcome, ma'am. And I welcome all my colleagues in different departments. So also, I welcome all the NSS volunteers. I know some of you, I know the General Secretary, I know the Secretary and others, and I'm sure you are all so inspired, so very thrilled and enthusiastic and having a lot of initiative. Very proud of being with you this day, and I will look forward to, of course, working with you in future. I extend you a very warm welcome to this celebration. Welcome, my dear NSS volunteers. Now, my NCC cadets. Senior Under Officer Krishna Priya, Senior Under Officer Devdarshan, Senior Under Officer Marina Christie, and all the other seniors. Each of them, I have 30 NSS cadets in my company right now, and each of them is very important. No matter whether it is Archana here, Arden there, or Soya there. I'm not naming, I know each of them. And I am happy to extend a very warm welcome to all my cadets in Tukoi, 30 Kerala Battalion NCC Army Wing. Welcome, my dear cadets. Once again, welcoming everybody there. We have Balakrishnan there. We have a lot of non-teaching staff. I'm welcoming everybody. I just conclude my words. Let us try our best to make a better India in the coming days. Wish you all the best. Enjoy and celebrate your Independence Day. Jai Hind. Good morning, one and all. NCC Officer Captain Binoy Varakil, Sub-Lieutenant Dr. Shinto P. Matthew, NSS Program Officer Needu Miss, faculty members, non-teaching staff, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാവർക്കും
സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. നമ്മുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായപ്പോൾ ശരിക്കും ലോകം ഉറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പുലരിയിലേക്ക് ഉണർന്നിരുന്നു എന്നാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞത്. ഈ കഴിഞ്ഞ 75 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മേഖലയിലും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സാമൂഹിക മേഖലകളിലൊക്കെ ഇന്ത്യക്ക് വളരെ വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വളരെ വിഷനുള്ള ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യകാലം മുതൽ ഇപ്പം വരെ വളരെ വിഷനുള്ള ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ പുരോഗതിയിൽ നിന്ന് പുരോഗതിയിലേക്ക് കുതിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ സമയത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും പോവർട്ടി അല്ലെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഒരു ഇന്ത്യയായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളും ഒക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അധികകാലം ഇന്ത്യക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു. കാരണം ലോകത്തുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള രാജ്യം വേറെ ഇല്ല. ഹിമാലയം തൊട്ട് കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള വലിയ ജോഗ്രഫിക് ഏരിയ, ലോകത്തിലെ 7ാമത്തെ വലിയ രാജ്യമാണ്. ഇത്രയും നാനാ വിധത്തിലുള്ള ജാതി മത ത്തിലുള്ള ആളുകൾ വസിക്കുന്ന അല്ല അത്രയും ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവർ, തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നവർ, തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ, വിവിധ ആചാരങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു ജനതയും കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അന്ന് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ മുന്നോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ, പല രാജ്യങ്ങളും ഡെമോക്രസിയിൽ നിന്ന് ഓട്ടോക്രസിയിലേക്കും അല്ലെ മിലിറ്ററി റൂളിലേക്കും ഒക്കെ പോയപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ആ ഒരു പാതയിലേക്ക് വന്നില്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്നും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു. 142 കോടി ജനങ്ങളുള്ള ലോകത്തിലെ 2ാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം എല്ലാ മേഖലകളിലും നമുക്ക് വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലോബൽ ഫയർ പവർ ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരം ലോകത്തിലെ 4ാമത്തെ മിലിറ്ററി പവറാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന്. അമേരിക്കയും ചൈനയും റഷ്യയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4ാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മിലിറ്ററി പവറാണ്. മിലിറ്ററി പേഴ്സൺസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ 2ാമത്തേതാണ് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. ശരി, ആർമി പേഴ്സൺസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയർ നിർമ്മിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള അപൂർവം രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ കൊച്ചിയിലാണ് INS വിക്രാന്ത്, വീണ്ടും പുതിയൊരു INS വിക്രാന്ത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് വളരെ വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ എഴുത്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ 75 years കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും മുൻനിരയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു 2030 ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എക്കണോമിക് പവർ, 2ാമത്തെ ഒരു എക്കണോമിക് പവർ ആവും എന്നാണ് പറയുക. ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ 2ാമത്തെ എക്കണോമിക് പവറായിട്ട് നമ്മൾ മാറും എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അല്ല, അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ആ സമയത്തല്ല, ആ ഒരു ആദ്യത്തെ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള കപ്പലുകളിൽ വഴി വരുന്ന ഗോതമ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ജീവിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന മാർഗം. ഇന്ന് അത് മാറിയിട്ട് ലോകത്തിൽ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ്, വീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റൈസും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന, ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന 2ാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. സർപ്ലസ് ആണ് നമ്മൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ റൈസും അതുപോലെ തന്നെ വീറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഉക്രൈൻ യുദ്ധമൊക്കെ വന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. കാരണം എല്ലായിടത്തും FCI ഗോഡൗൺസ് ഒക്കെ ഫുള്ളാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ, നമ്മുടെ മലയാളി സയൻറ്റിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ MS സ്വാമിനാഥൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ വഴിയാണ് ഇന്ത്യ ശരിക്കും ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീഡം കിട്ടുന്ന ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പശുക്കളുള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വളരെ പിന്നിലായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രിയാണ്. ബൈ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീം വഴി നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ഗുജറാത്തിലെ അമുൽ ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ച അവരുടെയൊക്കെ പ്രയത്നം വഴിയല്ല, അങ്ങനെയുള്ള മികച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരുടെ പ്രവർത്തനം വഴി നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. എല്ലാ മേഖലകളിലും, അതുപോലെ തന്നെ IT മേഖലകളിലും ലോകത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഞ്ചിനീയർമാരെല്ലാം IT പ്രൊഫഷണൽസിനെ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറി. ഫ്രീഡം കിട്ടുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് 32 years ആണ്. 32 വയസ്സാണ് ആവറേജ് ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത് മാറിയിട്ട് ഇന്ന് 70 വയസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു.
ശിശുമരണ നിരക്ക് അന്നൊക്കെ മോർ ദാൻ 50% ആയിരുന്നു, അതിപ്പോൾ ഒരു ലെസ് ദാൻ 3% എത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും ആരോഗ്യ, ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ വലിയ മാറ്റം ഈ 75 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും നമ്മൾ വളരെ മുന്നിലേക്കാണ്, അതിവേഗം നമ്മൾ മുൻപോട്ട് കുതിക്കേണ്ട ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അതിന് യുവാക്കളാണ് അല്ല യുവതി യുവാക്കളാണ് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത്. ശരിക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം യുവതി യുവാക്കളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. നിങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയെ ഇനി മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കുന്ന വർഷമാകുമ്പോഴത്തേനും ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറണം. അതാണ് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സാറൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചില അസ്വസ്ഥതകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്ത്യയുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം ബാക്കി നമ്മൾ പറയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സൈസേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ 1-2 കോടിയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യത്ത് കുറേ കൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറേ കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയും വലിയ പോപ്പുലേഷനുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റേതായ ചെറിയ ചെറിയ തകരാറുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യ എന്ന ഒറ്റ വികാരമാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനാണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് എല്ലാ ജാതി മത വിഭാഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ചില അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ പല രാജ്യങ്ങളിലും പല പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവസാനം ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നുള്ളതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്തായാലും ചൈനയായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂവിൻ്റെ സമയത്തായാലും ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ്, ആത്യന്തികമായി ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എന്നുള്ള വികാരത്തിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ പോലും. നിങ്ങൾക്കതിന് സാധിക്കും. വളരെ ശക്തമായ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാം. അതിന് ഈ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള യുവജനങ്ങളാണ് അതിന് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ 10-ാം തീയതി മുതൽ NCC കേഡറ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ NSS വോളണ്ടിയേഴ്സും ഒക്കെ ഈ ആസാദിക്ക അമൃത മഹോത്സവത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി അവരെ മനസ്സർപ്പിച്ചു. ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കൃത്യമായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ടീച്ചേഴ്സിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി പരിപാടിക്ക് ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി NCC നേവൽ വിംഗ് ANO സബ് ലഫ്റ്റനന്റ് ഡോക്ടർ ഷിൻഡോ പി മാത്യു സാറിനെ എത്രയും ബഹുമാനത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Respected Principal Dr. Devagiri, Naval Cadets Army NCC Officer Capt. Binoy Varakil, SS Program Coordinator Native Delhi, Army NCC Cadets, NSS volunteers, non-teaching staffs. I wish all of you a happy Independence Day on the occasion of 75th anniversary. When I wish you something like this, you should all might have faced same kind of wish in your life, most probably during your birthdays. During birthdays, all of you listen to this wish. All of you wish others, dear ones, but most of the time sometimes we forget to appreciate the pain and the effort put in by the mothers. I said sometimes, but at the time of Independence Day, when we wish each other, we never forget to commemorate the hardship our freedom fighters are putting in getting the freedom. Okay, we make sure that we commemorate and we remember their efforts. But in that aspect, we are missing a small aspect. That is, when we wish someone the happy Independence Day, it is also a reminder to all of us that
the freedom has such a value, and you are responsible for making sure that this freedom, either to the society or to individuals, are upheld, and therefore we have a responsibility. Okay? So these pages, we see that we wish each other the happy Independence Day, but we don't really value the value of independence, and that may be the reason when the grandpa at 86-year-old said these days the Independence Day is not as happy as it was for him. So I just remind all of you to safeguard the independence just by taking the responsibilities. We all know the responsibility being citizens, but this occasion is an occasion for all of us to remember that we should safeguard the freedom. With this small message, let me thank all of you and congratulate all of you to be here on this day and be part of all the activities, especially the march we have done. All of you have shown the true spirit, and that is kind of hope for all of us. Thank you. Thank you for your valuable words, sir. The NSS organization of our college achieved all the achievements under the support of our NSS coordinator, Niduma. I welcome Niduma onto the stage for a few words. A warm good morning to all the distinguished guests, my colleagues here, and my dear students. On this proud moment, I'm very happy to note officially the efforts of the NSS volunteers and NCC Army students. Because today, perhaps you wouldn't know what you have done, but maybe after years you will remember or you will cherish these moments because you are representing our college. And when you went for a demonstration, the march, perhaps you would have noticed that the public would have taken photographs. You would have noticed that the public had taken photographs, and perhaps they will also be reminded of this day, the importance of this day, because most people would be sleeping at this moment, or even maybe they would have woken up and they would be watching television or something. But today here, you are here to demonstrate your love for the country. So on this occasion, I'm very happy and proud that you have done this for our nation and also for this college. So I'm very proud and happy to be here, to be amongst you on this very day. So on this proud occasion, when our country is celebrating the 76th year of its independence, I'm happy to share my joy with all my fellow citizens, and I pray that my country will grow in peace and prosperity. Let us with gratitude remember the selfless services of our armed forces, guarding our frontiers on the land, on the sea, and in the air. We know that our freedom is derived of the struggles of generations of freedom fighters. Their saga of sacrifice has realized the singular and noble vision of heralding an independent nation. The progress that we have made as a nation in these 75 years, it is the fuel for us to move forward. India has produced quality human resources like perfect scientists, doctors, engineers, economists, teachers, and sportspersons. We were able to eradicate poverty, control contagious diseases, advance in science and technology. Our economy is growing steadily, though slowly. We have to sustain our growth by containing annual inflation rate, containing revenue deficit through prudent revenue enhancement and expenditure management. Our country is a land of diversities, yet we sometimes fail to acknowledge this unity in diversity. Let us not forget that in Rajasthan, a child was beaten to death on the eve of our country's 76th year of independence for asking for drinking water from a caste master's water jug. Over the 75 years, we have failed in changing the grassroots issues like addressing the caste system of India, the class system,
providing employability for our youth, lack of quality education, healthcare, and quality enhancement for our human resources. Education would be the key for the growth and prosperity of a nation. Education helps to pursue truth. Such a journey to progress opens up new vistas of development of humanism where there is no scope for jealousy, disharmony, hatred, or enmity. Let our education turn our youth into a wholesome person, a noble soul, and an asset to the world. Our education should enhance our dignity and self-respect. Let us all try to make our world a better place to live for the future generations. Let us all, as responsible citizens, join in this mission of educating our fellow citizens into wisdom to live a life of meaning. So as Sri Rabindranath Tagore has rightly said long years ago, into that heaven of freedom, my father, let our country awake. Jai Hind. Thank you. താങ്ക് യു മാം. അടുത്തതായി നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി NCC കാഡറ്റ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദേശഭക്തി ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായി NCC കാഡറ്റ്സിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കട്ട് ചെയ്താലോ?